Geno mara ni riyo maber nyakwara Ramogi machiegni weche manyien mag kagi kacha nyinga Milton Ochieng. Duol mar EPRA kuom thuolo machielo kendo duoko chien nengo mar modhi, nengo madhi tiyo kuom dwe achiel mabiro chakore odiechieng' makiny nyaka tarik 14 mar dwe mar abiriyo higani. Nengo mar mauta ma super petrol oduok piny gi Sh3 ka diesel oduok piny gi Sh6. Mauta mata oduok piny gi Sh5 gotongla 7. Ka kuom mano, nengo mar super petrol e boma ma Nairobi biro bedo Sh189 gotongla 8, ka diesel en 173 gotongla 1, ka mano mar taya to dhi bedo 163. Mombasa, super petrol ibiro usi kuom 186 gotongla 6, diesel 169 gotongla 1, ka mano mar taya dhi bedo 160. Jodak ma Kisumu biro chulo 189 gotongla 6 ne super petrol, ka diesel dhi bedo 173, eka mano mar taya en 162 gotongla 3. Nengo mar super petrol e boma ma Nakuru en 188 gotongla 9, ka Eldoret dhi bedo 189 gotongla 6, ka nengo gi oyangi ni oriwo osuru mar 16% kaluwore kod chik mar omenda ma higa mokalo. Riwruok mar okinde kwedo manyo otimore odhiambo manyoro e Makadara ma jang'ad buche Kivuti kod afisa mamoko mag obila nyochiel gi ka giwacho ka ote mag cham mapiyo ne giseo ng'ikruok mar arita e doho ma pacho ka. Law Society of Kenya wacho ni en gima lit ni gima notimore nyoro ok en thuolo mokwongo motimore, ka giwacho ni joma buogo kendo monjo kinde kod jong'ad buche osebedo ka medore e pacho ka. Gidwaro ni mondo okaw okang' mapiyo mar chwalo negi arita makare. Law Society of Kenya wacho ni gibiro bedo kod twak gogai mar doho Martha Koome maloso chenro makare mag jiwo arita mar joma tiyo e sekta mar doho. Bende gimedo ni arita e doho ni en ting' ji duto te, kara kamano gidwaro ni mondo med rid arita e rangae doho duto ma pacho ka. Kuom mae gidwaro ni chenro mag rango kata nono joma donjo e doho mondo kasi maonge dewo wang'. Mogik, giparo ni jopiny duto mondo mi luor chike ma pacho ka. Bende giwacho ni chenro mar doho keti kod chike machwalo ratiro ne jopiny ka kawo chike lwedo ketho chenro mag chwalo ratiro makare. Jopiny duto nyaka mi chik kendo doho luor mowinjore. Jolony weche mag uchumi mawuok e kar tiegruok mar Institute of Economic Affairs oseo moko kuom mapoka mar bajet ne iko omenda 2024-2025 manosomo odiechieng' manyoro gi jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u. Kwame Owino ma en jalony weche mag uchumi okwayo oganda ma pacho okanda kaluwore gi pek mar ngima komedo ni piny owacho ok oikore mar duoko chien kwan mag omenda mosebed ka itiyo godo kapok mar bilion 400 mabiro dhi ne sirikande mag loch gwenge e iko omenda 2024-2025. Bende jolony ma kamago wacho ni ok en pok mamalo ma piny owacho osechiwo ne counties. Wira ni omenda maket kod mano bende nochwal e iko omenda 2019-2020. Bende gimedo kwayo piny owacho ani mondo ochul gope magintiere godo mago mag johala mowinjore e thuolo ni. That really times are tight, and government is unprepared to cut a lot of expenditures, and therefore that's why there's a bridging that is required from the new finance bill. He mentioned in that speech that the finance bill is passed so that an additional 340 billion shillings raised. It is the high income that county governments have received, because in 2019, if you consider inflation amounts that have occurred, and since then inflation has really been high, last year inflation was close to 10%, then the amount of money given to counties this year is barely equivalent to what counties received in 2019. Pending bills, to some extent, contribute to the issue of public debt. Our accounting officers should make sure that we are paying our suppliers
and our contractors on time, because failure to do that, it affects the overall liquidity of our farms. Piny owacho mamalo komakore gi sirkand kaunti ma Homa Bay ochako gedo mar chiro manyasani e senta ma Kobodo e kar Mandhiwa. En gedo moyango ni dhi muonyo omenda maromo Sh48 million. Gedo mar chirono osir wuok e piny owacho mamalo e bwo chenro mong'ere kaka Economic Stimulus Program to chulo migere chirono. To biro kelo fungruok maduong' ne johala ma Kobodo mosebedo ka uso e lwasi marach kuom higni mathoth. Jaod bura Mandhiwa Martin Owino manotelo e chenro mar chako ayanga gedo mar chirono okoni gedono idhi tieki e bwo dweche 6 mabiro kapok oyawe ayanga ne johala kendo obiro konyo e ting'o malo uchumi ma alworano. Nyaka dweche 6 en chiro maduong' kabisa madhi kawo Sh48 million korumo. Gimomiyo ma timore en ni jothurwa nitiere kama ne gintiere chakre independence. Swekruok manochak chon mar uso alot e tie ndara cha ozidi nyaka kawuono. Koro wan kaka leaders nobed piny ni mane yuto magi yuto to wadwaro ni mondo wakele malo obed gi high tech. Project ni Ministry mar ICT biro kelo free wifi. Chiro wuon bende nitiere gi big room for Wi-Fis with computers. Taya biro bedo kama onya bedo gi 24 hours economy. Maka security obedo beefed up. Tibiro ido kaji biro usa ka nyaka pinyru, nyaka ukinyi, nyaka budichien. Omiyo en dongruok mane wagombo kabisa. Chiro nieri mane membo kelo ni it is a modern market, a digital market. When we are talking about gimiluongo ni the real bottom up economy, ochakore kawuono kologika. Wamor gi gimotimore kendo wadhi support gero chiro ni 100%. Pek mar ngima ma bende okel kod midhiero mar oula manoywero kor gwenge mathoth ma pachoka ema koro sani seyo kuom kelo medruok e kwan familia modak e bombe mong'ere kaka street families e gwenge mathoth ma pachoka. Kaluwore gi riwruok mochung'ne gayo familia modak e bombe ma Nairobi, Kakamega, Eldoret gi Nakuru, ma bende ema bombe manigi kwan mamalo mag familia mag street lights, wacho ni ma biro tok riwruogno chuogo okenge mageto nono achiedh nade ma familia modak e bombe kale gologi e bombe. Kaluwore kod jatend riwruok Akweno mar oganda manotimo 2018 noyango ni modak e bombe gin 46,000 ka kwanno osemedore nyadipar nyaka sani. Jatelo nowacho ni sirikal chano masiro familia go yor tiegruok kod manyo negi tije. It was carried out in the way back in 2018, and it indicates that at that time we had 46,000 street families. These are people who are composed of children, the elderly, and the youth. And the figures for children then were 15,000. That's in Nairobi alone. And in other major cities like Eldoret, Nakuru, Mombasa, Kakamega also we had quite a number. It is right now due to the economic hard times, many people are flocking to the streets. The policy, what are we saying? It's going to say about all the street families, women over 18, so that we can help them. The government, they are the one who are giving the money to help these street families. According to the budget of the government, the national government, we want to bring together all the multi-stakeholders and ensure that they participate in the issues of ensuring that there is a reduction of street families within our city, within our towns. We have been told in the major towns where we have a lot of street families. Atielo mokwongo mar tiego rowere e chenro mar ohala kokalo e chenro mar Biz kwa Vijana project orumo ka rowere maromo 200 oyudo lony mag ohala kokalo e tudruok mar riwruoge mopogore e sekta mar ohala pachoka. Johala matindo kod madito 632 ne oyudo tiegruok mag ohala e mbui. Jokanyo oyangi ni ne gichiwo tiegruok ne rowere e kind higni 18 nyaka 35 ka 62 e kindgi gin mago manigi ng'ol.
We designed a project that was aimed at training 1,000 young entrepreneurs aged between the age of 18 to 35 on how they could leverage online trading and digital platforms. And also the goal was to onboard 600 of them onto these e-commerce platforms. I'm happy to note that the eBiz kwa Vijana project has actually exceeded this milestone. We've trained more than we had anticipated. This is an indicator of the hunger for support and the strong entrepreneurial spirit in young people in Kenya today. As part of this project, we've successfully trained 2,000 learners. We're really proud to report that the trainees, some of whom are present here today, 666 of them are MSMEs. And we have successfully onboarded them onto some of the various e-commerce platforms. Jodak maimbo kod milambo mar okak okwa mondo mi omanyo obok mag wuoth ponono ni gin koda chendo mag wuoth e pinje maoko e yore mag tich kaachiel gi tuke. Kanolosi apisi mar immigration e boma ma Bungoma mane oyaw ayanga kod jatend piny William Ruto dwe mokalo, jalup jata tije mar migawo mar immigration e gwengego Morris Anyanda owacho ni ji mathoth e gwengego yudo thuolo mar tije e pinje maoko kendo mano miyo giber mondo gibed kod obok mag wuoth mabiro konyogi. Omedo ni obok mag nyuol kod opande gin moko kuom gigo madwarore ne chenro makamano. Komachielo, jogo manoyudo obok mag wuoth onyiso mor margi e chenro ma koro gidhigo oko. And it has only took me about one week to get it. And the experience was good. It was a clear picture of professionalism and swiftness. Niliapply passport hapa ni ofisi ya immigration ya Bungoma na ilikuwa mnamo Alhamisi juma lililopita. Niliapply online through eCitizen na nikajileta hapa ofisini kuchukuliwa biometrics na I've been very lucky because from Thursday last week leo nimeitiwa passport yangu ikiwa tayari na hilo ni jambo ambalo nimefurahia. Hivi sasa ndio tumeanza, tulikuwa na clients karibu 25 wiki jana. Leo tumepokea clients wengine karibu 8. Tunatarajia, manake bado ni asubuhi mapema, tunatarajia kwa wiki tutakuwa tutapata not less than 300-400 people for the first time. Kwa wale ambao wangelipenda kuapply passports, najua kila mtu lazima awe na eCitizen account. Na kwa hiyo account yako unaenda unapata option ile inaandikwa application ya passport. Unaenda through, lazima uwe na birth certificate yako ndio tujue kweli ulizaliwa Kenya, wewe ni Mkenya. Wale ambao wako miaka 18 watahitajika kuleta ID cards zao. Piny owacho yango ni girido kanda e kedo kod kembe mandiko ji e tije mobalo kod neno ni joma manyo tije ahinya e pinje maoko okolalo pesagi. Director General mar migawo mar tudruok e pinje maoko Jambetre Isaya Kabira owacho ni migawo mar tije ng'iyo mondo mi mana riwruoge mopuodhi ema mondo ondik ji e tije madhi e pinje maoko. Koloso e nyasi mar tije e kaunti ma Embu, okwayo joma manyo tije mondo chul omenda mana ne kembe ma gin go kod adieri. Nyasi no nokelo kanyakla rowere maloyo 300 kod kuonde tiegruok ahinya mag TVETs ni mar thoth tije midwaro e pinje maoko gin mago mag lwedo. Ojiwo rowere bende mondo many lony makamago manyasani kendo ketnegi kuonde tiegruok mowinjore. By the Labor Department, and in the last few years, few months actually, there has been the big effort to reorient and to edit and find a way who are the rogue agents. And I know the Department for Labor has deregistered a number of so-called rogue agents, but I appeal to those who are dealing with the agents, please ensure that this agency is recognized and registered by government. It will be pointless for you to really aspire to go to abroad and you have no good papers. Most of our people have gone out without good papers for jobs outside the country and they have been deported again. So I want to encourage them to take advantage of the colleges that are around, the TVETs that are around, so that they can get skills. And when they get skills, the opportunities are there. We have gone to several booths around and we know the job opportunities that are there. So I want to encourage the youth, whether they have been jobless for long, it doesn't matter. In the fullness of time, things get better and beautiful.
Moko kuom kuonde thieth mag ji giwegi e kaunti ma Nandi okwayo sirikal mondo otim mapiyo e keto tim chenro mar okumba mar thieth manyien n'oganda mong'ere kaka SHIF. Jochung' ne kuonde thieth go wacho ni ka okalo e wito oko okumba mar thieth mar NHIF, chenro mag thieth ne joma tiyo gi okumba ma kamano ochung' kendo jotuo mane tiyo gi okumbano e osiptande ji giwegi koso yudo kony madwarore. E sechego kwayo chiw ne jokanyo mopogore opogore e sekta mar thieth kanyakla kendo chiw kony madwarore mondo ne jogo ma okoso e kind oganda yudo thieth. Deal more in the community, and they say that wing will handle more other issues, but together the balance of having a community that both who are vulnerable and those who are not vulnerable can get the best services and medicine that they can require at this particular place. I have a heart for vulnerable, for those who are not well educated, those who suffer from illnesses, those who have limited access to health care, education. And we've discussed today how this fine hospital can be a support to the community, and especially meeting the needs of the vulnerable in the community. Women, children, men alike, those who do not have access, those do not have resources, because they are the ones that Jesus has called us to minister to. As far as health financing is concerned, we have had a long dry spell of non-payment from NHIF, which has impacted very negatively the life of the people within this region and even Kenya as a whole. And we are looking forward to a new scheme that is coming so that we can regularize this treatment.